Dear student, you are mostly welcome to my YouTube channel Rajlakhmi tutorial. I hope that all of you are fine. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি শিক্ষক দিৱস। আমি কিয় শিক্ষক দিৱস পালন কৰোঁ? আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। এই দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য এই যে ছেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখটো হ'ল মহান শিক্ষাবিদ, দাৰ্শনিক, ৰাজনীতিজ্ঞ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন। 1962 চনত যেতিয়া এইজন মনীষীয়ে ভাৰতৰ সন্মানজনক ৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিযুক্তি পাইছিল, তেতিয়া তেওঁৰ কিছুসংখ্যক অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ জন্মদিন ছেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখ দিনটো পালন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল। তেতিয়া এইজন মনীষীয়ে 5 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ ব্যক্তিগত জন্মদিন পালন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আৰু তেতিয়াৰে পৰা আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ শিক্ষা তথা সমাজত শিক্ষকসকলৰ অৱদান অতুলনীয়। এই মহান শিক্ষকসকলে নিস্বাৰ্থভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। এইসকল ব্যক্তিৰ অহৰহ আৰু নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ বলতেই আমি প্ৰতিদিনে নতুন নতুন জ্ঞানৰ আহৰণ কৰি আহিছোঁ। কৃতকাৰ্যতা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা জীৱনৰ সুন্দৰ ৰূপত গঢ় দিয়াত শিক্ষকসকলে অৰিহণা আমাৰ চিৰস্মৰণীয়। সেয়েহে আমি অতি সৌভাগ্যৱান, কিয়নো এই দিনটোৰ জৰিয়তে আমাৰ নমস্য শিক্ষাগুৰুসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাব পাৰিছোঁ। এইসকল ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰে গৌৰৱ অনুভৱ কৰি মই সকলোৰে ওচৰত নতশিৰে জনাইছোঁ শুভ শিক্ষক দিৱস। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ৰাজলক্ষ্মী টিউটৰিয়েলত প্ৰতি বছৰে শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয়, কিন্তু যোৱা বছৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে শিক্ষক দিৱস পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইবাৰো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক দিৱসৰ কাৰণে বিশেষভাৱে অৰ্থাৎ কোভিড প্ৰট'কল মানি সাধাৰণভাৱে অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিলে। আমি আহকচোন বাৰু তাৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ। We celebrate Teachers' Day on 5th of September every year. Teachers play a very important role in everyone's lives. Teachers are like our parents, friends and mentors. We should obey and from class 4. Today I delivered a speech on Teachers' Day. Every year 5th of September we celebrate Teachers' Day. It is a day filled with lots of excitement. শিক্ষক হৈছে এটা মমবাতিৰ দৰে যি নিজে জ্বলি জ্বলি আনকো পোহৰ দিয়ে। আজি বিশ্ব শিক্ষক দিৱস।
of Class 3 student of Class 3 of Angel English High School. I am going to deliver a speech on Teachers' Day. Our country, India, celebrates Teachers' Day on 5th September every year. This is a day to respect our teachers for their significant work. We Wishing a very good morning to all my respected teachers and my dear friends. I am Shreya from class 9 and today I deliver a speech on Teachers' Day. I feel honored to get this opportunity to express এনে উইচ নকৰা পানী মুখ সেইটো থামচা মই কি আনিছে সেইটো নিদিয়া মানে Respected headmistress, teachers, all my dear friends present here. My name is Kantika Sharma of class 9. Today I am going to say a speech on Teachers' Day. We all are aware of the fact that 5th September, the birth anniversary of the second President of India, Dr. আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে বগলীৰে বগা পাখি জিলিকে আকাশতে যাব চিকুনাও আমাৰ আপোন হাতে নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে নতুন নতুন আহিল নতুন আমাৰ বহল বুকুতে নমস্কাৰ